First of all, we have to add some economic data in our Statistica. For this, we back to our previous Excel. We have input data, and let's copy this data from Excel to Statistica. First column, it's number of observations. Second value, it's our x1, next x2, and y. Okay, let's check our autocorrelation. We will use two top methods. It can be Darwin-Watson method and the cyclic autocorrelation coefficient. We found this coefficient in our previous class here and here. Let's check it in Statistica. We go to the statistics, multiply regression, and we have to create regression for our stat data. For this, we go to the variables, select our dependent and independent variables. Our independent, it's our x's, our dependent, our y. Press OK, and create model. So here you can see model. You can see our R square here, our multiply R here. It's our correlation coefficient, determination coefficient. It's our Fisher coefficient. Here you can see probability for our model. This value less than 0.05, so we have conclusion that our model has adequacy characteristics. After that, we go to the menu here for hidden menu and go to the residuals assumption and prediction. And after that, click perform residual analysis. Here you can see some buttons, and we see button Darwin-Watson statistics. So here we can find, Darwin-Watson statistics. So click here, and we achieve value for Darwin-Watson and serial, or maybe cyclic autocorrelation coefficient. We achieved this coefficient in our practice here, so we can find these values into Statistica. We don't see any values like DL and DU, so these values we can find only into statistical tables. I described these tables in our previous classes. So here we can achieve only two results of our coefficient. First, Darwin-Watson, second, serial coefficient, or maybe it's called cyclic autocorrelation coefficient. After that, so it's a finish for autocorrelation. We found coefficient which described autocorrelation. These two coefficients described autocorrelation. And you can see that we have to add this value into our Excel only this way, and find information about positive, negative, or something else conclusion for our data. So we have Darwin-Watson 3.85, and here you can see a similar value. So after that, we create DL and DU, find number of our observations, and create this
these values and found these conclusions. For this coefficient, we have similar calculation. We achieved data into Statistica. Next step, we found our critical values into special statistic tables, and after that, we go to the characteristics, go to the conclusions, and found final conclusion for our data. It was autocorrelation. For heteroscedasticity, we can create a laser test in our Statistica. So let's do it. Let's do this test. For this, we have to add information about our residuals into our stat data. For this, we back to the hidden menu here and press summary, residuals, and predicted. And here we achieve a column with our residuals of our model. So we copy our value, residual, and paste here near our stat data. And let's rename it like errors or residuals errors. It's errors of our stat model. And after that, we can create a laser test. We found this test into Excel in our previous meet. So let's create this test. For this, we create apps values. Sorry, Yes. can you show one more time how to find hidden model with residuals? Here we in our previous steps we created some information about Darwin-Watson, so we can hide or unhide this menu, and here you can see residuals and predicted. So click here, and we achieved this table with our observed value, predicted, and residuals. Thank you. Окей. Тут скажу краще українською мовою. Тут зараз ми будемо з вами тестувати непрямий тест Глейзера, тобто у нас буде використовуватись графічна його інтерпретація без безпосереднього розрахунку. So, for this, first of all, in our previous heteroscedasticity check, we found our graph of residuals. And we know that after that heteroscedasticity is situation when we don't have constant residuals. Тобто гетероскедастичність буде в тому випадку, коли ми не маємо з вами постійних residuals, постійних залишків. So let's check these residuals in our Statistica. First of all, we go to the graphs, scatter plot, and create a graph with our number of observations and with our errors. So we click to the variables. For x's, we select number. For y, we select our errors. Press OK. And let's create a graph. So here you can see a graph without lines. We can add some lines here. Go to the properties and add a line for our graph. Press OK, and you can see a graph of our residuals, of our errors. You see that we don't have constant
residuals because our amplitude of our data, we have bigger amplitude here and less amplitude here. Тобто, якщо ми проведемо ось так ось по, скажімо, по низам і по верхам нашого графіку таку червону, ну, не обов'язково червону, і будь-яку лінію, ми бачимо, що на початку наш графік залишків, він мав невелику амплітуду достатньо, потім зі зростанням величини number амплітуда цього графіку почала зростати. Ну, тобто, відстань від, скажімо, умовно, від цієї точки до цієї, вона була одною на початку цього графіку, а якщо ми десь дослідимо умовно тут, ця відстань стала значно більшою. Тобто з плином часу ці відстані постійно збільшувались. Це нам як є дороговказом до того, що у нас з вами присутня в моделі гетероскедастичність. Якби тут було більш-менш все константа, тобто якби в нас не було зростання амплітуди, ми б тоді говорили, що у нас зараз в даних наявна гомоскедастичність. А так, очевидно, маємо гетероскедастичність. Next part of our work, we go to the graph, second graph. And into our second graph, we find information about our errors and about our x1 and x2. So for this, we of course go to the graphs, scatter plot, start new, and create graph. Our variables. So our x, it's our x1, our y, it's our errors. Okay, and okay. And here you can see information about our x1 and our errors. I add into properties a line for our data. Можна було не додати. Ладно, нічого. Я забув трошки додати одну штучку. Тут є confidence, тобто інтервал, рівень значимості 95%, як ми з вами зазвичай додаємо в Excel. Press OK. And you can see that many, давайте тут краще українською поясню, щоб було точно зрозуміло. У нас зараз на екрані з'явився оцей confidence інтервал, тобто інтервал значущості. Він у нас зараз позначається пунктирами. Ну, якщо, скажімо так, намалювати скріншотик, то оцей інтервал значущості, він у нас знаходиться між пунктирними лініями. Тобто, в цьому інтервалі, який обмежений зверху і знизу пунктирними лініями, мають знаходитись ті значення, які показують, що у нас в моделі присутня гомоскедастичність. Тобто, якщо модель у нас має характеристики гомоскедастичності, то дані потрапляють ось в цей діапазон. Тобто між пунктирними лініями. Ну, я його зараз так виділив. Якщо є якісь дані, наші ці синенькі шарики, які вище або нижче цього діапазону, це нам підказує, що тут у нас зараз присутня гетероскедастичність. Тобто дивимося, чи є в нас шарики, чи їх багато кількість, яка виходить за цей пунктирний інтервал. Ну, безперечно, їх багато, тобто ось це, ну і так далі. То ці шарики, вони явно не в confidence інтервал. Ну і так само в них ось є сусіди зверху. Тобто ось ці ось поінти, вони не потрапляють в інтервал, в цей confidence інтервал. Це означає, що оскільки у нас масово таких шариків, які не потрапляють в цей confidence інтервал, значить ми говоримо, що по змінній x1 ми маємо з вами гетероскедастичність. So we have heteroskedasticity for x1 because our points, our values of our errors, they are, ну, скажімо так,
вони не розташовані в confidence zone. Отак і назвемо. Що вони не. Вибачте, Да. показати, як ти пунктир ще раз робити. Які такі пункти? Ну, ці духи пунктирні. Це не. Щас покажу. Ну, коротше, висновок такий, що оскільки багато шариків не потрапляє в цю зону, то ми говоримо, що у нас гетероскедастичність. Як зробити оці всі штуковини? We back to the scatter plot. So here we create our graph. X1 was our X, errors was our Y. And after that, we press here confidence and create a level of confidence. So current level it's 0.95, тобто 95%. Коли ми це записали, можемо жмакнути ОК, і у нас з'явиться оця пунктирна лінія. Окей, back to the our stat data here, and let's check heteroscedasticity for our x2. So we go to the variables, substitute here x2, and here we had errors. We have level of confidence or confidence level, and press OK, and we have to check our blue points. It's our residuals, and we checked that many of these points are not into confidence zone. So here we have confidence zone. So here we have confidence zone, and we have many points, many blue points. They are not into this zone. So we create conclusion that we have heteroscedasticity for x2. Тобто, оскільки ми не потрапляємо багатьма нашими ерорсами в оцей confidence zone, то ми стверджуємо, що у нас зараз в моделі присутня гетероскедастичність по фактору x2. Коли ви будете робити вдома, у вас у багатьох буде така ситуація, що в Excel у вас вийшла гомоскедастичність. Так от, якщо у вас виходить по факторам гомоскедастичність, у вас за межі цієї confidence zone має виходити максимум декілька оцих шариків. Якщо ця історія масова, як у мене зараз на екрані, то це означає, що у вас гетероскедастичність. Якщо таких шариків, скажімо так, є такі шарики, там їх буквально декілька штук, які виходять за цю confidence zone, то ви тоді говорите, що у вас все ж таки гомоскедастичність має бути. Це ви будете дивитися із вашими результатами, які у вас вийдуть в Excel, і ви потім ці результати Excel, по суті, проєцюєте, скажімо так, на результати вашої статистики і, по суті, перевіряєте в різних applications ваші conclusions. Так говорити не треба, що одне слово українською, інше англійською. So we achieved conclusion that we have heteroscedasticity in our x2 residuals. So that's all. We checked all parameters for autocorrelation, for heteroscedasticity, and create final and non-final conclusions about our data, about heteroscedasticity and autocorrelation.